abayizi b'ekibiina ekyomusanvu bali mu kujjaganya okira kimezezza okwenjala ate nga n'abamu tebitambudde bulungi naye embeera bwetyo bwesigala bulungi n'embubi obulamu busigala bugenda mu maaso. Tubaaniriza akawungeezi k'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi gwe tubala gwa January oba ogwa Gatonnya omwaka 2025. Kstv Agaleero yeze nze Mugerwako Nerias ngenda kutuusaako nsonga za njawulo ezibadde mu ggwanga erya Uganda. Ebweru waalyo ate osobola okulabika nti otambulira wamu n'okumanya olwaliro naddala ng'ebibuzo by'ekibiina ekyomusanvu bikomye omuyogeyoge bannaffe batuuse ku buwanguzi. Tusaba Katonda ayongere okubagaziya ate era n'emisomo gyammwe egiddako ate abatatambudde bulungi Katonda abatuweere ekisa musobole okugumira mu mbeera eno. Kasooke tufune emitwe emikulu tujje tukuweeyo Agaleero mu bujjuvu tovaawo. Bino bye bikulu mawulire gaffe Agaleero. Ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu bifulumye ng'abayizi abalenzi bakoze bulungi okusinga abawala. Minisita Janet Kataha Museveni asiimye ab'ekitongole kya UNEB olw'enteekateeka ennungi. Abayizi ba King Solomon bayitidde waggulu mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu. Bano bayitidde mu ddaala erisooka n'eryokubiri. So nga ababaka ba paalamenti bavuddeyo ku nsonga za Dr. Kizza Besigye bagamba nti yandifiira mu kkomera singa gavumenti tebaako na kyekola. Bino n'ebisingawo byetukuletedde mawulire gaffe Agaleero. Otyo Kstv Agaleero gye tugenda okutuusaako. Kakati olunaku olwaleero minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga nga ye mukulu omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni afulumizza ebyava mu bigezo by'akamalirizo eby'omwaka 2024 eby'ekibiina ekyomusanvu. Okusinziira ku bivuddeyo biraga nti abayizi abalenzi bakoze bulungi nnyo bw'ogeraageranya n'abayizi abawala. Olunaku olwaleero ebigezo ebyakamalirizo eby'ekibiina ekyomusanvu ebimanyiddwa nga Primary Living Examinations eby'omwaka 2024 bifulumiziddwa ng'abayizi abawerera ddala emitwalo 7,900 mu 744 be baabituula nga baabituulira mu masomero emitwalo 14 mu 883 ng'abayizi ab'omwaka 2024 basinze obungi kwabo aba 2023 ng'abayizi emitwalo 74 mu 9 mu 347 be baatuula ebigezo mu mwaka 2023. Senkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo wano mu ggwanga ekya Uganda National Examinations Board nga Daniel Rodong ategeezezza nti waabaddewo okusereba mu nkola y'abayizi mu masomo gonna nga kino akitadde ku bibuuzo ebyabaweebwa nga byali byetaaga okulowooza okwa waggulu okusobola okubiyita. Ku bayizi abaatuula ebigezo bino emitwalo 8,400 mu 301 bayitidde mu ddaala lisooka, abayizi emitwalo 39 mu 7,589 ne bayitira mu ddaala eryokubiri ng'ate abayizi emitwalo 16 mu 15,284 bayitidde mu ddaala lya kusatu ng'abayizi emitwalo 7,556 bayitidde mu ddaala lya kuna ng'ate abayizi emitwalo 6,400 mu 251 be baagudde n'enkoona n'enywa. That a higher proportion of the 2024 candidates passed in Division 2 and above level. Overall, the performance of candidates is better than that of 2023. A higher proportion of the candidates passed, that is 91.8% of all the candidates that sat the examination in 2024 passed, compared to 88.0%. However, as we have already observed, there is a drop in the number of candidates indicating obtaining Division 1. Nga bwe guzze guba abayizi abobuwala ku mulundi guno babadde bangi okusinga ku b'obulenzi ng'abayizi abaatuula ebigezo bino nga babuwala bali emitwalo 41 mu 875 nga bye bitundu 52 n'obutundutundu 5 ku 100 ng'ate abalenzi bali emitwalo 37 mu 8 mu 709 nga bye bitundu 47 n'obutundutundu 5 ku 100. Abayizi abaliko obulemu abaatuula ebigezo bino bali 3,328 nga bano basinze obungi kwabo ababituula mu mwaka ogwa 2023 nga bali 2,652 nga bye bitundu 25 n'obutundutundu 5 ku 100 abeeyongeddeko. Explained in his remarks, last year and the previous year, Mama, we had seen that the deaf candidates appeared to be particularly hard hit by their disability
and their results were not showing. But I am happy to note that although we have not shown, the chair's speech has indicated that last year, 2023, results up to 44, nearly 50% of them were ungraded. But this year, happily, that reduced to 23, and we hope that this is going to reduce further. Ng'ate abayizi abaatulira ebigezo bino mu kkomera Luzira bali 71 nga 7 basajja ng'ate omukazi ali omu. Mbarara main prisons, inmates primary school, 37 candidates were registered and all of them were present for the examination. And of those, 4 obtained Division 1, 20 of them are in Division 2, 10 are in Division 3, while 3 are in Division 4. Again, none of them was ungraded. Okusinziira ku b'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo wano mu ggwanga ekya Uganda National Examinations Board, abayizi baasinze kukola ssomo erya Social Studies ne kuddako ery'eddiini erimanyiddwa nga Religious Studies, olwo erya science ne ligoberera, okubala ne kukoobera. Ebifulumye biraga nti abayizi ab'obuwala baakoze bulungi essomo ery'oluzungu okukira ku bannaabwe ab'obulenzi, so nga bo ab'obulenzi baakoze bulungi amasomo agasigadde. Bino byongedde okulaga nti abayizi baasinze kuyitira mu ddaala lya 2 era ng'ebigezo ebifulumiziddwa eby'omulundi guno abayizi baakoze kaleko okusinga ku mwaka 2023. Abayizi ab'obulenzi baakoze bulungi okusinga ku bayizi ab'obuwala wonna okutwaliza awamu, ng'abayizi abalenzi emitwalo 4,523 nga bye bitundu 12.9 ku 100 bayitidde mu ddaala lisooka, so nga abawala abayitidde mu ddaala erisooka bali emitwalo 3,998 nga bye bitundu 9.46 ku 100. Jengo area yakusakidde eggulire lino ku lwa Kstv Agaleero. Okiwebale nnyo Jengo Area muyogeyoge bannaffe naddala abafunyeewo obuwanguzi mu bitundu ebyenjawulo. Kakati omukyala w'omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda nga mu kiseera kye kimu ye minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza asabye bannannyini masomero okufuba okulaba nga beegendereza ekirwadde kya mpox ekibunye ebitundu by'eggwanga lino ebyenjawulo obutatuusa bulabe ku bayizi nga bazzeeyo mu masomero. Ono okwogera bino abadde afulumya ebyava mu bigezo bya ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka 2024. Bw'abadde afulumya ebyava mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu, Minisita Janet Kataha Museveni ategeezezza nti enkola ya bonna basome yatandikibwawo gavumenti esobozesezza abaana bangi okusoma okwetooloola eggwanga, era ng'asuubiza nti gavumenti yakwongera amaanyi mu nkola nga zino okulaba nga abayizi bonna tebalekebwa amabega. It is good to note now that our universal education policy has enabled more children to attend school, as seen from the significant increase in candidature and decrease in dropout or absenteeism. That is now at only 1.3%, as we heard from Mr. Odong. Minisita alabudde bannyini masomero okuba obulindaala ku kirwadde kya mpox ekyabalukawo gye buvuddeko nga kiva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga kati kisaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusobola okutaasa abayizi abanaatera okudda mu masomero. I call upon the general public and especially families that have children that shall be reporting back to school for the new academic year to take the necessary precautions against the monkeypox disease. All of us have heard about that. The Ministry of Education and Sports, working together with the Ministry of Health, issued guidelines to schools on how to manage and respond to the mpox outbreak. Ono asabye omuwandiisi ow'enkalakalira mu minisitule y'ebyenjigiriza okunoonyereza ku kyaviiriddeko abayizi mu bitundu ebimu okukola obubi, n'asaba n'abazadde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga baweerera abaana baabwe kuba tebalina kubalekera gavumenti. Need caring and empowering families to support learners by reinforcing the learning attained in school. Otherwise, the expectation that schools or the education system should shoulder the entire responsibility of learning and grooming children is not only unrealistic, but it's also wrong. And we must really talk to the parents and mobilize our communities to know the major role they have
in the learning of their children. Yeebazizza abakulu mu kitongole ky'amakomera olw'okuwa abasibe omukisa nabo ne batuula ebigezo bino ng'agamba nti kino kyakubayamba nnyo okugenda mu maaso n'okugoba ku birooto byabwe, wabula n'alabula abo bonna abeenyigira mu muze gw'okubba ebigezo okukikomya kuba guzza ekiruubirirwa kya minisitule y'ebyenjigiriza emabega. I want to appreciate the work done by the Uganda Prison Service in offering education services to the inmates. This has been happening at Luzira, we know now for some years, but UNEP has extended the opportunity to inmates at Mbarara prisons as well. This is commendable because the time an inmate spends in prison should also be used for education, which is an important aspect of the process of personal transformation and character correction, so to speak. Minisita Kataha era asinzidde wano n'ategeeza nti okusunsula abayizi abagenda mu siniya esooka kwa kutandika ng'ennaku z'omwezi 3 okutuukira ddala nga 31 omwezi guno, nga minisitule yakwongera okutegeeza eggwanga ebisingawo. That the selection exercise for Senior 1 will take place on the 30th and 31st of January 2025. The Ministry of Education and Sports will communicate the further details. We expect first term for the Senior 1 cohort of 2025 to commence on the 17th of February 2025. Jengo area yakusakidde emboozi eno ku lwa Kstv Agaleero. Kakati oluvannyuma lw'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga okufulumya ebyavudde mu kibiina ekyomusanvu nga bikulemberwamu Jenti Kataha Museveni, tusobodde okutalagako amasomero ag'enjawulo okulaba eno butya bwe bitambudde. Abayizi ku ssomero lya King Solomon Junior School erisangibwa ebulenga ku luguudo Demityana bayise ebibuuzo byabwe era nga bwe tutuuseyo tusanze basagambizaawo kukira kimezezza okwenjala oluvannyuma lw'ebigezo bino okudda nga bakubidde waggulu. Abayizi bano abaatula bali 706 nga 32 ku bo bafunye edda bayitidde mu ddaala erisooka ate nga 44 bayitidde mu ddaala eryokubiri. Ku ssomero lya King Solomon Junior School erisangibwa ebulenga ku luguudo ludde Mityana, abayizi bayitidde waggulu ebigezo byabwe eb'ekibiina ekyomusanvu bye baatula omwaka ogwedde nga bano lutegedde nti ebigezo byabwe bikomyewo bakuŋŋaanidde ku ssomero lino okumanya bwe baakoze. Abayizi 706 be baatula ebigezo bino nga 32 bayitidde mu ddaala erisooka ate abayizi 44 bayitira mu ddaala eryokubiri, nga bamu ku bayizi be twogeddeko nabo batubulidde engeri gye bayiseemu ne beebaza abazadde wamu n'abatandisi b'essomero lino olw'ebyo byonna bye babakoledde. I want to thank God that I was able to get 12 aggregates, and I thank my parents, my guardians, my teachers. I was a student here and I got 11 aggregates. I would like to thank my parents for the financial support and my teachers who have taught me. Nebaza mukama era nebaza pastor wange Solomon yan sponsoring okuva mu baby class paka kati mu P7 era nafunyayo grade 12 era mwebaza kubanga omwaka guneeno guntambulidde bulungi negwali gutandika nawangula ettaka. They have managed to get aggregate 12 here at King Solomon Junior School. I want to thank my sponsor, Pastor Solomon Mwesige, my parents and my teachers. Mu ngeri yemu abazadde balaze essanyu olw'abaana baabwe okuyita nga basimya abatandisi b'essomero lino n'abasomesa olw'okusomesa abaana baabwe mu ngeri ennungi ne bayita. Twebaza Mukama nti nno omwaka guno naffe Mukama atujjukidde afunye first grade era afunye 12. Twebaza omusumba Solomon Mwesige ne Mami Dorine Mwesige kubanga be babadde abasaale mu kusoma kw'omwana ono okuva mu baby class. Twebaza abasomesa bonna aba King Solomon, Teacher Jennifer, Teacher Jonathan, Teacher Johnny Paul, abantu abo babaddewo nnyo ku lw'omwana ono okuva mu baby class bannange. Nisima Ruhanga haba omwana ehire 12 ahikiri mu first grade, okusimba okundi kugenda hali Pastor Atwoki na Mami. Mwebale muno, mwebale kumbeereraho mukozire ekya katuramu yakubeina akora obwire obwataloho. Ruhanga bahomugisa. Togedde kuno omutandisi w'essomero lino Professor Solomon Mwesige ng'onalaze engeri abaana gye baakozeemu era ng'alaze essanyu lw'abaana okuyita. Thank you King Solomon's Junior School Bulenga. Nsoma ono PLE results 2024 32 first grades, 44 second grades.
Gwokimanyi nti waliwo district ezitafunye wadde mwana omu gono nayita nono abaana 32. Well, I can do like this. Ono talemye kwebaza abasomesa wamu n'abazadde ababesigisa abaana okubabangula nga ne ku mutendera gwa siniya abasabye babakwasa abaana ku ssomero lyabwe erya Kstv High School erisangibwa ekyengeza ku luguudo oludda Mityana. Nebaza abasomesa teacher Kayigamba, teacher Jennifer, Jonathan n'abalala mwenna nebaza abazadde n'otwesiga n'abaana bo naye naffe ne tukola omulimu gulina okukolebwa. Mwebale nnyo. Feed the hungry ne batuwa emmere. Abaana baffe tebalya bubi, balya muceere. Samaritan feed twagaba engatto buli mwana n'afuna era tukyayinamu mu container zijjudde. Mwebale nnyo. We natuukidde ku ssomero ng'abazadde basimbye layini bali mu kuwandiisa baana. Yangu atuwa abaana from kindergarten up to P6. Semwanga Benon Frobisha, Kstv, Agaleero. Webale nnyo Semwanga Benoni. Kakati abazadde muwulidde King Solomon Junior School abaana mubaleete first grade 32. Musumba agambye district waliwo district tafunako yadde n'emu naye 32 ziri mu ssomero limu. Kale nno Kezo omwana w'omuwandiisi ate ku ssomero lya King Solomon. Ebyongo bitadde ku mabbali ku ssomero lya St. Mike and Thomas erisangibwa Enansa na Kabulengwa. Tusanze abayizi abasomesa kw'ossa n'abazadde babinuka masejjere oluvannyuma lw'okufuna ebyavudde mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka 2024 nga bikomyewo nga bitintanga enjogera ennaku zino bwegamba nti masavu ku masavu. Oluvannyuma lwa minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni okufulumya ebyavudde mu bigezo by'abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu ebya 2024 ebimanyiddwa nga primary living examinations, olunaku olwaleero tutuuseeko ku masomero ag'enjawulo ng'eno tusanze abayizi babinuka amasejjere. Ku ssomero lya St. Mike and Thomas erisangibwa Enansa na Kabulengwa, abayizi n'abasomesa kw'ossa n'abazadde babinuse masejjere oluvannyuma lw'okumanya nti abaana baabwe baayitidde waggulu. Bano baatuuza abayizi 54 nga bonna baayitidde mu ddaala lisooka n'eryokubiri, kye bagamba nti kibawadde amaanyi n'okwebaza Katonda. Abaana 57 twayisiza abaana baffe baayitidde mu ddaala lisooka n'eryokubiri. Babayizi betwogeddeko nabo batubuulidde obubonero bwe baafunye nga bagamba nti ekibasobozesezza okuyita obulungi mulimu okufaayo kw'abasomesa n'enkolagana ennungi gye balina nabo kw'ossa n'abazadde era nga kibayambye okubalambika obulungi nga basiimye abo bonna abababeereddewo. Abasomesa bange abansomesezza obulungi nebaza mukama kubanga nsobodde okufuna aggregates nebaza abasomesa baffe staafu yonna tusomeseza bulungi n'okubasoma twali tubasumbuwa nnyo naye nga badde tebatugamba nga tubagamba tusaa tuyambako wano naye obanga bali kulya mmere ne tubagendako ne tubagamba tusala wano sitegeddeewo naye nga tebalina buzibu tubeebaza nnyo. Omusomesa w'ekibiina eky'omusanvu nga ye batwala Geoffrey agamba nti enkolagana ennungi eriwo kw'ossa okwekwasa Katonda mu buli kimu bye bibayambye okuyisa abayizi bano obulungi. Nebaza abadirectors okukolera wamu nange nga class teacher era nenyongera nebaza abasomesa betukoze nabo okulanga abaana bafuna first grade C. Omu ku batandisi b'essomero lino nga ye Serubiri Thomas agamba nti okukulembeza Katonda endya ennungi okukolagana obulungi n'abazadde bibayambye nnyo okuyisa abayizi ng'ayogera ne ku bimu ku bye basomesa abaana omuli ebyemizannyo, emirimu gy'omu mutwe wamu n'eby'omu kibiina omuli ne saayansi. Abasomesa baffe balungi ddala, abasomesa bulungi, abazadde baffe balungi. Basabye abazadde okubongera abaana kuba balina buli kyetaagisa okubasomesa obulungi ate nga tebasosola na mu nzikiriza. Baffe tuteesa ebisale byaffe si by'amaanyi nnyo ate n'abazadde tuteesa bujja tobeereeyo n'olengera kalina n'ogamba nti essomero lya bbeeyi nnyo litidde jangu. N'abazadde batala kutuwa abaana kino kyakuyiga nti muleete abaana bonna gye bali batwegatteko. Babazadde betusanze ku ssomero lino nga bazze okulaba ebyavudde mu bigezo nabo baliko bye boogedde era ne beebaza abasomesa olw'okufaayo ennyo eri abaana baabwe. Mpulira essanyu lingi nnyo. Omwana wange gwe bayita Sauda Nasirijja yafunye 6 aggregate. Era tusaba abazadde bonna abali eyo lino ly'essomero erisinga muleete abaana bammwe kuli n'essomero ddungi era tufunye obubonero bulungi. Kiza Peter
yakusakidde eggulire lino ku lwa Kstv Agaleero. Sanyu jerere buli wamu kakati bwe tugenda ku ssomero lya Light Primary School erisangibwa e Bulenga bano batuuza abayizi 34 nga 31 ku bano bayitidde mu ddaala erisooka. Y'omutandisi w'essomero lino nga Ssaalongo Mbuga asuubizza okutwala abayizi n'abasomesa e Nairobi mu kibuga ky'eggwanga lya Kenya ng'akamu ku bubonero obw'okubeebaza olw'okuyita obulungi. Abayizi ku ssomero lya Light Primary School erisangibwa e Bulenga mu disitulikiti ey'Ewakiso babinuse masejjero oluvannyuma lw'ebigezo byabwe okudda nga baayise bulungi nga bano tubasanze basika bifi wakati mu kujaguza obuwanguzi bwe batuuseeko. Abayizi abaatuula ebigezo bino bali 34 nga 31 baayitidde mu ddaala lisooka nga 3 baayitidde mu ddaala lyakubiri ng'abamu ku abo be twogeddeko nabo batubuulidde ekyabasobozesezza okuyita obulungi. Mukama asobosezza ottula ebibuuzo byange era ne mbiyita. Nabaza abatikya bange basobodde okunsomesa. Nengera okwebaza abazadde bange basobodde okwadde fees nasobola okutuula P7 yange. Nebaza Mukama Katonda kubanga nkuumye n'antaasa era nenkola bulungi ebibuuzo era nebaza n'abazadde bange ne director w'essomero Mukama Katonda abawe omukisa. Nakibuuka Jocelyn ng'ayamyuka omukulu w'essomero lino yeebazizza abayizi bano olw'okukola obulungi ne yeebaza n'abazadde wamu n'abasomesa olw'okukolaganira awamu ne basobola okutuuka ku buwanguzi buno. Nange twebaza Mukama, twebaza abazadde baffe okutuwa abaana. We thank God for this victory. Indeed it has been the Lord. Twebaza abasomesa baffe, their dedication and commitment towards our learners' success. We thank the Lord. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yawo omutandisi w'essomero lino Ssaalongo Joseph Mbuga Kiberu asimye abayizi olw'okuyita obulungi nga bano abasuubizza okubatwala balambula ekibuga Nairobi eky'eggwanga erya Kenya nga bali wamu n'abasomesa baabwe. Nsanyufu kubanga abaana baffe bayise bulungi era mu ngeri eyo njagala okubawaayo ak'enjawulo katali ka bulijjo ekatya okusooka byonna nja kubawaayo study tour okugenda e Nairobi nga nze nkisasulidde ne ba staff. Ssaalongo Mbuga agenze mu maaso n'akunga abazadde okubawa abaana ku mutendero gwa primary wamu ne secondary kubanga buli kyetaagisa okuyisa abaana bakirina ate nga n'ebyemikono babisoosowaza nnyo. Abaana kati tuyina okulaba nti batendekebwa emirundi ebiri. Omwana afulume n'omulimu gwategeera obulungi gwakutteko ate n'ebyomu kibiina nga nnyongeza. Emirimu gy'emikono egy'ekikugu gye tusomesa abaana tegikaddiwa, tegigwako nga mpapula ze tusomeredde. Mutawonga yakusakidde eggulire lino ku lwa Kstv Agaleero. Kakati essanyu katalite abayizi ku ssomero lya St. Peter's Junior School erisangibwa e Katooke Nansana ng'ebibuuzo by'ekibiina ekyomusanvu bikomyewo nga bayitidde waggulu. Essomero lino lyatuuza abayizi 38 nga bonna bayitidde mu ddaala erisooka. Abayizi abaatuula ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu ku ssomero lya St. Peter's erisangibwa e Katooke ekiri mu munisipaali ey'e Nansana bajaganyiza okukira kimezezza okwenjala ng'ebibuuzo bye baatuula omwaka oguwedde babiwuuse buva. Omwogezi w'essomero lino era nga ye musomesa mu ssomero lino Charles Kikomeka ategeezezza nti baatuuza abayizi 38 nga bonna bayitidde mu ddaala lisooka ngono yeebazizza Katonda abasobozesezza okutuuka ku buwanguzi buno. Twebaza Katonda tuli wano olw'essanyu lye tulina olw'okubanga abayizi baffe basobodde okukola first grades 38 ne second grade emu. Twebaza Katonda twatuuza abaana 39. Omukama mulungi. Mu ngeri y'emu omusomesa Kitoleko yeebazizza abazadde abasomesa kw'ossa n'abo bonna abaabakwatirako ne yeebaza n'abayizi abataddemu amaanyi n'omwoyo kw'ossa n'okwerekereza ng'ayogedde ne ku ebyo ebibayambye okuyisa obulungi abayizi. Twebaza Katonda olw'abasomesa baffe bonna abataddemu amaanyi okusobola okubeera nga abasizi baffe bano bakola ekyo kye tubadde tubasuubiramu era kituze tubagamba olw'enkya n'olw'eggulo. Twebaza Katonda olw'abayizi baffe abalungi olw'okusobola okuwandika ebibuuzo ne batatya ne bateekamu amaanyi ne basobola okubeera nga
batusanyusa n'okusanyusa abazadde baabwe. Abazadde ba St. Peter's Junior School yonna gye muli nga mundaba ku Kstv tubeebaza olw'okutusigana abaana bammwe okusobola okubeera nga mubatuwadde ne basobola okubeera nga bakola ekyo kye mbadde mbasuubiramu aba kye babatuma okubeera nga bajja wano ku St. Peter's Junior School. Talemye kwebaza ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo wano mu ggwanga ekya Uganda National Examination Board olw'enteekateeka y'ebibuuzo byagamba nti byayanguyidde abayizi ng'onaasabye abazadde okubongera abaana kuba balina obusobozi okubayisa. Mwenna twebaza UNEB mwebale okubeera nga abaana baffe ebintu byonna bye mwabaseetingira munnanga tebye twasomesa. Mwebale nnyo UNEB era n'olulala n'omwaka guno museetinge ffe we tuli okubikola ebibuuzo mpaka kuwulira bulungi. Mutawonga Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa Kstv Agaleero. Kale bannaffe tubaagaliza obuwanguzi mu bulamu bwammwe wakati mu lugendo lwammwe mutandise olw'okumalako ekibiina ekyomusanvu ate musobole okutuuka mu secondary nga ebintu biri taratibu okira oluwombo lw'amagi. Tugenda kuwummulamu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mulimu ensonga endala nnyingi tovaawo. Bakola bulungi emirimu gyabwe miyonjo genuine estates yagala ettaka okutalinkayana yadde ennyombo genuine estates genuine estates. Oyagala ennyumba ey'ekirooto kyo factory oba z'abapangisa faamu yakulimirako oba yakulundirako kyogere tukikuwe n'ekyapa mu ngalo. Tulina ettaka mu bibuga n'ebweru w'ebibuga. Ffe wano ku Genuine Estates Uganda Limited tupima amataka n'okuba pulaani z'amayumba. Tusangibwa mu tawuni y'e Wakiso ku Genuine House Hoima Road. Tufune ku 0393996 oba 0759955126. Tukolere wamu oganyulwa kinene. Bannayuganda bannange kambanjulire Isoba Metal Works bannakinku mukola ebintu byonna ebiva mu byuma ebiwangaazi ate nga biri ku mutindo gwa nsi yonna. Tukola zigeeti ez'omulembe mu buli kika mu buli sayizi ate kosa dizayini ez'enjawulo. Tukola amadirisa, enzigi, ebitanda n'ebintu eby'enjawulo ebiva mu byuma. Mwaba amasomero ate ekyamwe kyawedde dda anti bakolera ddeeko obutanda bw'abaana mu sayizi n'embika eby'enjawulo kosa ebyesubo by'abaana eby'okuzanyisa wamu n'entebe ezitulwako abaana ku mitendera gyonna. Tukyaliyeko ekatwe ku workshop yaffe mu kibuga ky'eggwanga Kampala okulya na BMK House oba otukwire ku simu zaffe zino wammanga okumanya ebisingawo noti 776 noti 45 551 yeffe ba Isoba Metal Works. Yes! Netwipo walodi! Triple World Group tutwala abawala n'abalenzi genda okwenonyeza ku ssente. Tulina branches ez'enjawulo. Ye main branch etuula wano Wakaliga opposite n'akatale k'abaveterani. Onoonyeza emirimu gyakubula oyagala genda bweru kwekolera ofune ssente kyuse ku mbeera mukyala n'abaana beyagale. Abawala 10 abasooka mu January 2025 mwena mujja kuwandiikibwa bwereere so kujja ne passport ne national ID. Tukikulage tukusobola kufunda omulimu nga tolina kyotaddemu. Triple Group Uganda Limited. One-stop center for international jobs. Katonda wange lengere essomero eritendeka abasawo n'abazaalisa Mityana Institute of Nursing and Midwifery namatidde dda owange alina kusomera wano lyazimbibwa walungi lirina buli kimu si kweyiiya nga n'omwana alisomeddemu tayinza kubulwa mulimu afuluma mukugu mu kyakola lisangibwa Mityana mu tawuni kulidde ebuswa bulongo Mityana Institute of Nursing and Midwifery weewandiise kati ebisale byabwe tebitiisa naawe laba waaka lengera omutindo. Twakatuuza emirundi 6 naye abaana baffe be bamu
kubasinga mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Don't let your children just study. Let them learn to inspire. At King Solomon's Junior School, children are exposed to a global experience with innovative methods of teaching that focus on discovering your child's true potential. A well-stocked library that ensures that the child's mind is exposed and transformed through reading. We are a day and boarding school fully registered by the Ministry of Education and Sports. The boarding section has clean and spacious dormitories. With a spacious and beautiful play area, we encourage our students to take an active interest in outdoor life, like music, dance and drama, art and crafts, computer literacy, sports and more. We are located in Bulenga, Bira, 8 miles along Mitiana Road, opposite the National Water Offices. King Solomon's Junior School, a member of King Solomon Schools. We educate, train, and promote. Kstv Agaleero tulina kitundu kyakubirira nga kino tugenda kukitandika n'omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda General Kaguta Museveni ng'ono ali mu bitundu bya Busoga wakati mu kulambula enteekateeka ya Parish Development Model n'okulaba butya abeeno ebajjettaniddemu. President Museveni leero asinkanye bannamawulire abava mu bitundu by'e Busoga n'abasaba okubunyisa enjiri ey'okutondawo obugagga obw'ensibo obumanyiddwa nga oba giyite wealth creation mu kitundu kyabwe. President yafuga kuno Yoweri Kaguta Museveni akutte olunaku olwokubiri ng'agenda atalaga ebitundu by'e Busoga wakati mu nteekateeka gy'aliko okulaba buti enkola ya Parish Development Model gyekwatiddwa mu kitundu ekyo. President eno gy'asinzidde n'ayongera okukkaatiriza omulanga gwe yakuba gye buvuddeko ogw'okuwa abavubi wamu n'ab'enju zaabwe omukisa okulabirira ennyanja ssaako n'okulwanyisa envuba embi. People who are the indigenous fishing people of these areas. They told me there are people called Bakenyi. So if we want to protect the fish industry, to protect and develop, why don't we use the indigenous people of the fishing instead of having, because the lake belongs to all of us. Agamba nti ennyanja zisaanyiziddwawo abantu abatali nzaalwa za bitundu mwe zisangibwa nga bano be bagendayo n'ekigendererwa eky'okwenyigira mu by'obusuubuzi eby'ebyennyanja ng'alagidde omuyambi we ow'enjawulo avunaanyizibwa ku by'amawulire wamu n'okukunga abantu Haji Farouk Kirunda okukola okunoonyereza ku nsonga eno. Pulezidenti era alabudde abo abasaalimbira mu kibira ky'e Malongo ekiri mu disitulikiti ey'e Mayuge nti bakukwatibwa n'ebyapa byabwe ebitali mu mateeka bisazibwemu era n'alagira omuwabuzi we ku nsonga za poliisi omukyala Susan Kasinje okukola ku nsonga eno. You are now telling me that some people have grabbed that land. Those are going to prison. My policewoman, is she here? Susan Kasinje, where is she? Kasinje. She's a lawyer, but she's also a policewoman. The newspaper man who gave me that information, please don't lose him. That we really get to the root of the matter. If they got titles wrong, we shall cancel them. And charge them. Ono asinzidde eno n'alaajanira bannamawulire okubunyisa enjiri ey'enteekateeka ey'okutondawo obugagga eri bannayuganda nga bayita mu mikutu gyabwe egy'enjawulo n'asaba ne bannayuganda okwefaako ennyo basobole okwegobako obwavu. Mining is a small economy. You must get a certain number of people to do the mining. Mwetaaga ofuna abantu ab'ekigero okubamu ekyo kuba tekidda kubaawo buli kiseera kasabe basoma biwaayo kye bakiweirewo. So again I would like you to have some ng'ennyanja the Kirembe mine. Kirembe mine with the Basoga here. Aye tulinayo omugabo mu Kirembe mine. Abasoga abali wano tidde bambaire mu idinga eriyo omugabo gwemwe ekirembe omukulu kyali kubuuza.
it doesn't belong to the one who is nearby mu kibanja ky'omuntu. Pulezidenti agamba nti yatandikawo enkola eya parish development model n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyenfuna bya bannayuganda ng'eno awaddeyo obukadde bw'ensimbi obuwera ddala 10 eri ekibiina omwegattira bannamawulire mu bitundu eby'ebusoga. Frank Muganza yakusakidde eggulire lino ku lwa Kstv Agaleero. Kakati abaka ba parliament abatula akakiiko k'ebyembalirira basimbidde kuli ekyokuwa ejjere eggwanga erya UPDF ensimbi za Uganda obuwumbi 381 ez'okubbulula ennyonyi y'eggwanga ey'emigugu emanyiddwa nga Uganda Air Cargo. Wetwogerera nga mu kiseera kino ennyonyi eno eri mu mbeera mbi nga tewaliwo ennyonyi yonna ya migugu esobola kubuuka mu ggwanga erya Uganda. Bw'abadde ayanja ekiteeso kino eri akakiiko k'embalirira amyuka ssentebe w'akakiiko k'ebyokwerinda Lino Singopeeka ategeezezza nti kabinenti yayisa ensimbi obuwumbi bwa kuno 381 okutaasa Uganda Air Cargo naye nga minisitule y'ebyensimbi teyazadde mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025-2026. Kitegeerekese nti Uganda Air Cargo eddukanyizibwa ejjera UPDF erina ennyonyi 2 naye nga zonna tekuli ekyakola ng'emu yakwamira mu ggwanga lya Sudan ng'ate endala yafa olw'ekinyonyi okugwa mu yingini yaayo. The 2 aircrafts, the C-130, one of them was grounded and it has never been worked on. The second one, which is for a sea check in Jordan, it was worked on last financial year, and then as it had come back, the bird entered into the engine, and it was again taken for the sea check, for checking, for repair. It has not been completed. And the Yankees, the small ones, one of them they had 2. One of them got issues in Sudan. Bino bitabudde ababaka ne bawera obutayisa nsimbi zino ng'abamu bateesa nti kampuni eneegatibwe ku Uganda Airlines kubanga amagye galemereddwa okugiddukanya. Don't see any strategic advantage or benefit for us to have the air cargo company to be managed by the army. In any case, it would miss on other linkages with the Ministry of Transport, with the airline operators, that this is being managed as an army operation. For the last, some of the things we should try to liberate ourselves from them and say, ministry, because if you say they should rationalize, where? Yes, give it to Uganda Airlines or scrap it off and we move forward. Mu ngeri emu ababaka akakiiko k'embalirira si bamativu n'ensimbi obuwumbi 138 UPDF ze yeetaaga okuuma emirembe mu kiseera ekyakalulu mu mwaka ogwa 2026 nga bagamba nti guno si mulimu gw'amagye okukuuma akalulu. Why is UPDF or defense asking for 138 billion and police as well? Ibrahim Semujunganda nga ye minisita y'ebyensimbi ku ludda oluvuganya gavumenti atadde banna abatula akakiiko k'ebyokwerinda ku nninga abannyonnyola obaddala enneeyisa y'omuduumizi w'amagye g'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba ebasanyusa. That our defense sector is becoming a laughing stock. Today he abuses Ethiopia, tomorrow he abuses Kenya, the other day he abuses DRC. Now is abusing MPs. Can you tell us, if you had the opportunity to speak to people who submitted this information, to tell us whether the 2026 election is going to be a military operation for them to want 138 billion for securing elections, and also tell us if they, in their mind, they think police has become so weak to do internal affairs, law and order. Frank Chiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa Kstv Agaleero. Abaka ba Parliament bavuddeyo ku nsonga za Dr. Kanokiza Besigye nga bagamba nti singa tewabeerawo kikolebwa yandifundikira nga afiiridde mu kkomera e Luzira gy'ali. Okusinziira kwa myuka Speaker wa Parliament ya Uganda Honorable Thomas Tayebwa alagidde akakiiko ka Parliament akeddembe ly'obuntu kagende e Luzira kabeereko n'okunoonyereza kwe kakola ku nsonga eno.
Mu lutula lwa Paalamenti olw'olwaleero ensonga za Dr. Kanokiza Besigye akuumirwa mu kkomera Luzira zibadde ku mwanjo ng'ensonga eno eyanjuddwa omubaka wa Buhweju nga Honorable Francis Mwejuche n'ategeeza nti Paalamenti tesobola kugenda mu maaso nga tebannamanya mbeera Dr. Kanokiza Besigye gy'alimu mu kkomera nga ne gye buvuddeko bannamateeka be baalaga okutya nga bagamba nti yandifunira obuzibu mu kkomera nga n'emmere y'omu kkomera takyakkiriza kugirya ate nga takkirizibwa kukyalirwa basobola okumutwalira ekyokulya. Of human rights of prisoners has come here very many times, and this house, we are the ears and eyes of the public, and so we can't continue debating as usual as if we don't know that the rights of Ugandans in prisons are being infringed upon. The issue of Dr. Besigye has come here many times. Pictures of Besigye looking frail, sickly, are awash in the media and out there. The Honorable Mambas complained here why I was not taken to the disciplinary committee of Parliament. I saw him on TV being grabbed by the collar in Ginger. So this is a very serious matter. When rights are, that's universal. Mr. Speaker, I raised here the issue of Dr. Besigye being kidnapped from Nairobi, where he had gone to attend the book launch of the Honorable Martha Karua. That is more than, it was on December, it was November. 2 months later, the statement hasn't been brought. The Honorable Mwejuche is raising the issue of continuing to violate his rights even when he's in prison. Mu ngeri y'emu ababaka beemulugunyiza ku kyaba minisita obutabaawo nga baliko ensonga ze bateesaako naddala ezo ezibakwatako nga Honorable Mwejuche ategeezezza nti Paalamenti yali yasaba alipoota ekwata ku Dr. Kanokiza Besigye nga babadde bagisuubira olunaku olw'eggulo wabula baakanze kulinda nga terabikako. The Prime Minister might be away, but government should take Parliament serious. So when I saw the adjournment for 20 minutes, I was disappointed that for the umpteenth time, because we have done this several times, that you get disappointed and frustrated, the front bench is vacant, you suspend the House. But now that government is back, Right Honourable Speaker, I don't want to think that the Attorney General and the Minister for Justice and Constitutional Affairs is trying to dodge these critical issues that we are raising of human rights violations. The Deputy Attorney General was here yesterday. He told us he had written to Parliament to get information of the concerns we raised about Dr. Kizza Besigye. And he was meant to give us feedback. Now they are all absent. Honourable Speaker, government is now present. And government is the one detaining Dr. Kizza Besigye. So government should be able to be answerable to this issue. He dies. I just want to stand here and declare that we are going to pray. I am just standing here as Canon Dr. Ruth Nankabirwa to declare that we shall pray that God protects Dr. Kizza Besigye and that justice be done unto him. I am going to speak to my colleagues. I have listened what the colleagues have raised, such that come Tuesday, a satisfying answer is given to this House. Ono mumyuka wa Speaker nga Right Honourable Thomas Taye bw'amwanukudde n'ategeeza nti ensonga eno erina akakwate ku y'omubaka Atkins. The issue of Dr. Besigye, this is an issue I think Honourable Atkins yesterday raised the same. And I confirmed today the Attorney General has received the answer, and I talked to him and he confirmed that on Tuesday he will be ready to come and respond to the issues as they were raised. Gwayagala weema oba tent eziri ku mulembe teweekuuya ng'otambula eno n'eri. Ready Tents Limited ky'ekyokuddamu kyo. Tukola wamu n'okutunda tents ez'enjawulo omuli ez'emikolo, ezisulwamu wamu n'endala nnyingi mu langi ez'enjawulo. Tulina cake tents, canopy tents, mongora tents, car sheets, tarpaulin sheets, lorry covers, bar sheets ne ordinary tents oba tenti eza bulijjo. Tukola wamu n'okupangisa okossaako okuddaabiriza. Tusangibwa Mutundwe okumpi n'amasannyalaze oba tukubireko ku ssimu zaffe zino wammanga 0752
42 52 05 oba 0789 34 18 93. Reditens Limited tukulembeza mutindo. Unlock your child's potential at Living Hope Christian High School, located in Impigi District, Nachilebe Trading Center, next to Nsibe Estates. Living Hope Christian High School is a renowned educational institution with a UNEB Center number, offering all and A-level programs. Our comprehensive curriculum includes arts and sciences, day and boarding options, nutritious meals, disability support, inclusive admissions for local and international students. Built on a strong Christian foundation, our experienced faculty provides skilling programs such as computer sciences, hairdressing, tailoring, sports, music, dance, and drama. Join us in shaping the leaders of tomorrow. Enroll your child today and empower them with the knowledge, skills, and values for a bright future. You can contact us on 0701 349227 or at 0704 148617, and you can also email us at livinghopechas@gmail.com. Kakati ekitundu ekyokusatu tugenda kukyandika n'abaana basatu nga bano basuulibwa mu nnyumba ebbanga lya ssabbiiti namba nga tekuli abalabirira, nga ku bano kuliko ow'emyezi 8, ow'emyaka 2, okukusa n'ow'emyaka 4 ng'ono yabalabirira. Kakati abakulembeze mu kitundu kino bali mu kutya nga bagamba nti abaana bano bandifuna obuzibu olw'obutaba na muntu yenna asobola kubayamba. Bino bisangibwa ku kyalo Kigoma ekisangibwa mu muluka gw'e Bukasamu. Abakulembeze mu bitundu eby'Ekigoma nga kiri mu disitulikiti y'e Wakiso basobeddwa oluvannyuma lw'omukyala Hidaya Namukasa okusuula abaana be abasatu mu nnyumba, okuli ow'emyaka 4 Hudson nga yabadde alabirira banne, okuli Ozil ow'emyaka 2 wamu ne Harry ow'emyezi 8. Kasimagwa David wamu ne Hashimanga Rehema nga be bannyini nnyumba omukyalo ono kwapangisa bagamba nti aludde nga abasuulawo n'atambula agage, wabula nga baba bali awo ng'ate akomyewo. Kaliba yali yakakazaala nga tekanaweza wiiki yakaleka mu nnyumba omwo ne kakaaba ne tumukubira essimu waayo omwana ng'akaaba nnyo tannaziba kundi nti nzija muzeeyi nzija ntuuse wano omukazi teyakomawo kati ye ne gulabika nti muki muzeegu yajja n'abaana babiri omulala n'amuzaalira wano abadde abaana atera okubayekangamu n'agenda kati bwe twalaba embeera eyo era emabega kuyabalekamu netugendako nekwerosi netulaba abaana kijja kuleeta obuzibu okusigalangamu. Bano bagamba nti tebakyetaaga mukyalo ono ku nnyumba zaabwe olw'enneeyisa ye, nga basabye ne kitaawe w'abaana bano bw'abajja ali agende abanone nga tebannafunira buzibu mu nnyumba. Nali njagala mugoba ku nnyumba naye ne bagamba sooka omuleko omutunuulire olabe mukibe nga bwe yasazeewo n'addamu n'akikola nsaba ab'obuyinza bamukwateko njagene mu nnyumba yange simwetaagamu. Babakulembeze bagamba nti tebamanyi kyatuuka ku mukyalo ono atuuka okusuulawo abaana b'abato bate. Naye kirabika etalina koye kansuulewo gavumenti yemanyi. Bwe twogeddeko n'omwana Hudson ow'emyaka 4 atutegeezeza nti nyaabwe poliisi yamukwata n'emuggalira nga teyabalekera wadde ekyokulya, ng'omwana ono asabye nnyina bw'abajja ali akomewo ewaka. Bamutwala ku poliisi ne bamusiba yatulekawo netubeera ffekka. Ye ssentebe w'ekyalo nga ye Samson Kiyimba agamba nti maama ono buli mwana yamuzaala mu taata mulala, ng'agamba nti bagezezzaako okwogera ne taata w'omwana omukulu alabirire omwana we, wabula naye yeesuulirayo gwa Naggamba. Naye nga gufuuse muze omukyalo ono agenza azaala abaana, buli mwana gw'olaba awo alina kitaawe, ate bakitaawe b'abaana abo bantu ba buvunaanyizibwa, kubanga yakasuulawo oli nga muto twasobola omukwata n'atuwa endagiriro ya taata w'omwana ono. Taata w'omwana ono n'agamba tayagala aswale kumugoba ku mulimu, n'agamba ajja kulabirira omwana ono.
naye kati kitwewunyisa okubanga tasobola namuwa ki buyambi. Baabakulembeze abalala beekokoddemu amono olw'okusuula amabujje gano mu nnyumba nga tabalekedde kyakulya. Buli mwana oba alina kitaawe amuwe kitaawe okusinga okwetikka omugugu obutali ki. Naffe tulina obuvunaanyizibwa. Mu kiseera kino abaana bano bakwasiddwa n'abakyala w'ekyalagire ng'abalabirira okutuusa lwe banaabafunira aw'okubeera aw'enkalakkalira. Nze nsazeewo nga n'abakyala abaana mbatwala ewange lwansonga nti sisobola kusanga embeera y'abaana gye balimu ate ne mbaleka mu nnyumba. Nange ndi muzadde, nange nina abaana. So bataata b'abaana baba balabye amawulire bajje ku erosi tukonektige ne erosi batwala abaana bwe babalabira. Zanet Namatovu ku lwa Kstv Agaleero. Abazadde bannange kikye nnyo kubanga ebigambo ebyo byobiraba bisobola n'okukaabya amaziga. Abaana basatu kuliko n'emyezi 8 awo tulimba tweddeko. Kakati ebyongo bitadde mabbali. Minisita w'ensonga z'Ebunyoro Jennifer Namuyangu Kacha asabye abantu b'e Bunyoro okukozesa omukisa gwa projekiti ya gavumenti mwegenda okuzimbira ekisaawe Hoima basobole okwekulaakulanya naddala mu by'obusuubuzi. Bino minisita abyogedde waddalambula ekisaawe mu bitundu eby'e Hoima nga kino kye kimu ku ebyo ebigenda okukyazibwamu empaka za Africa Cup of Nations mu mwaka ogwa 2027. Olunaku olwaleero minisita w'eggwanga lino w'ensonga za Bunyoro Honorable Jennifer Namuyangu alambudde omulimu ogukolebwa mu kuzimba ekisaawe ky'omupiira ekizimbiddwa ku kyalo Mparo ekiri mu division eya Hoima East mu kibuga Hoima era n'asiima omulimu ogukoleddwa. Ate abantu balina commitment y'amaanyi abakola wano emirimu. Ndabye omulimu ogukoleddwa wano gwa ttendo gwa muwendo ne bw'otunuulira quality of work ebigenda mu maaso bisanyusa. Ekisaawe ekizimbibwa kye kimu ku ebyo ebisatu omugenda okutegekerwa empaka eza African Cup of Nations eza 2027 ng'empaka zino nyaffe Uganda egenda kuzitegeka n'amawanga amalala mu buvanjuba bwa Africa okuli erya Kenya wamu ne Tanzania ng'omulimu gw'okuzimba ekisaawe kino gwaweebwa kampani eya Butuluuki emanyiddwa nga MS Suma era nga gusuubirwa okugibwako engalo mu Desemba ng'ennaku z'omwezi 31 gukwasibwe gavumenti mu butongole. Mu kiseera kino omulimu gw'okuzimba ekisaawe kino gutuuse ku bitundu 2 ku 100 era nga kyakubaamu emizannyo egy'enjawulo omuli omupiira ogw'ebigere, emisinde wamu n'emirala nga kyakutuuza abantu abawerera ddala emitwalo 2 nga ba injiniya abali ku ddimu lino balambululidde minisita Namuyangu ebikoleddwa. And secondly, we are very happy as a district that benefited very much that most of our sons and daughters are getting employment opportunities. Minisita Namuyangu agamba nti guno mukisa munene eri abantu b'e Bunyoro kubanga bagenda kutumbula ebyenfuna byabwe nga bayita mu mirimu egy'enjawulo naddala egy'obusuubuzi ng'onaasabye bannayuganda okwetanira empaka za African Cup of Nations eza 2027 kibayamba okwenogera ku nsimbi. Emirimu egirikolewa wano minene ebifunyemu ng'eggwanga materials zonna ezikozesebwa wano tandikira ku mitayimbwa yogera ku sementi amayinja omusenyu byonna bivudde wano ate abaana abalikola omulimu wano nabo. Ssentebe wa disitulikiti ey'e Hoima nga ye Uthman Mugisa Mubaraka agamba nti ekisaawe kino mukisa munene eri abantu b'e Hoima n'okusingira ddala abaagala akatale k'ebirime byabwe. Has been performing very, very well. So we are now optimistic that all the other cadres, as far as games and sports are concerned, are as well now going to grow, whereby now we are going to begin skilling our sons and daughters, and them becoming now professional football players, professional netball players, professional supers near to the presence of this project. Secondly is that this project came along with increase in the population, and increase in population means that we are going to have enough markets for our crops and food products. Mu ngeri y'emu minisita Namuyangu akyaddeko mu ofiisi z'akakiiko akakulembeddemu enteekateeka y'okuzimba ssettendekero wa Bunyoro nga Profesa Samuel Kyamanywa ssentebe w'akakiiko kano alambululidde minisita Namuyangu ku nkulaakulana etuukiddwako ku nsonga y'okutandikawo ssettendekero ono. We are starting a more science-based university. We are proposing to start with but we want this university to have at least 5 schools. We are proposing the School of Engineering and Earth Sciences,
and that will also take care of the petroleum and so on. Minisita Namyango asabye abazadde okukozesa ssettendekero ono singa n'aba atandise nga batwalayo abaana baabwe kibayamba okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu ekyo. All the Euro sub-region. We normally talk and we want to encourage the children, especially the parents,